হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা আনবক্সিং করব boAt 400 রকার 400 ব্লুটুথ হেডসেট। চলুন দেখে নিই এই বক্সের মধ্যে কি আছে। আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছি। ইনভার্স বিল, এটা আমার পড়েছে 1299 টাকা মতো। সাইডে রাখি, আসুন বক্সের ভিতরে কি আছে এবার দেখে নিই। এটা আমি ফেলে দিলাম। বক্সের উপর লেখা আছে সুপার এক্সট্রা ব্যাস। এছাড়াও ব্লুটুথ হেডসেটটা 5.0 ব্লুটুথ ভার্সান। এটা বিশেষত লাইট ওয়েট, এটার ওয়েট অনলি 120 গ্রামস। হাই ডেফিনেশন ব্যালেন্স সাউন্ড, এছাড়াও ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের ফিচার্স পাওয়া যাচ্ছে। এবার বোটের মেন বক্সের সিলটা কেটে নিই। দেখুন ভিতরে কি কি আছে। ওয়ারেন্টি কার্ড বাগেরা, ইউজার ম্যানুয়াল সাইডে রাখলাম। এবার দেখব বক্সের মধ্যে কি কি আছে। রাখি সাইডে। তাদের বক্সের সাথে অক্স কেবল এবং চার্জিং ইউএসবি কেবল বক্সের সাথে আসছে। এছাড়া বোর্ড বেশ লাইট ওয়েট এবং এর যে এগুলো খুব স্মুথ। এছাড়াও এখানে ভলিউম আপ ডাউনের, এছাড়া চার্জিং অক্স কেবল, এছাড়াও মাইক, নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক এখানে দিয়ে। এটা তো ওদের ওয়েবসাইটে ওখানে ব্যাটারি ব্যাকআপ বলছে 8 ঘন্টা চার্জিং টাইম। এছাড়াও নিজের হেডসেট অনুযায়ী এটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন, কোনো ব্যাপার নেই। এছাড়াও যে ফর্মটা ইউজ করা হয়েছে সুন্দর, স্মুথ, খুবই নরম কোয়ালিটির মেটেরিয়াল। তো আপনারা কিনতেই পারেন আপনাদের বাজেটের মধ্যে।
এছাড়াও ওভারঅল এই হেডফোনটাকে 4/5 মধ্যে 4.4 রেটিং দেওয়া যেতেই পারে। খুব সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি।